right, good morning or good afternoon to our yogis joining us for another week of Yoga with Félix. Thank you so much for joining us. In this week, we will be doing and moving through a yin yoga flow. Donc, bienvenue à tous ceux et celles qui se joignent à moi pour une autre semaine de yoga hebdomadaire avec Félix. Merci de vous joindre à nous pour cette semaine. On va bouger à travers un flow de yin yoga. So for yin yoga, what it's going to do is that it's going to increase range of motion, flexibility, and circulation, focusing primarily on your ligaments, tendons, and fascia. Donc, l'objectif de la session avec le yin yoga, ça va être d'augmenter l'amplitude de mouvement et la flexibilité au niveau de vos joints. Et ça va aussi augmenter la circulation du sang. Donc, ça va principalement justement focuser sur les tendons et les ligaments autour des articulations. So during our flow, please remember to be mindful of your body. Remember to listen to your body and do not hesitate to come out of any painful poses and assume a more comfortable pose. Donc, lors de la session, rappelez-vous d'écouter votre corps et n'hésitez pas à sortir de poses qui peuvent être plus inconfortables ou même douloureuses pour avoir une pose plus facile. So, let's get into our first asana of the day. We're going to start our grounding in the recline butterfly pose or recline bound angle pose, where you're going to be lying down on your mats. You're going to place the bottom of your feet together, having the knees wide apart, and we're going to drop into recline bound angle pose or recline butterfly. Donc, dans votre première position de la session, on va aller dans la position du papillon couché, donc avec les pieds ensemble, on garde les pieds près des fessiers et on se couche sur le dos et on relaxe les épaules, on relaxe la poitrine et on garde les paumes des mains vers le plafond. So in this first pose, focusing on your grounding, you're going to take a big inhale through the nostrils, fill out the lungs fully, maximize the inhale, and then gently exhale in a 4 to 5 second count. And as we're flowing through this yin flow, it's important to remember to find stillness in our pose and to focus on deep, meaningful breaths. That's going to allow the body to sink or melt into the pose. It's going to stimulate the parasympathetic nervous system, which helps with resting and digestion. Donc, dans votre première pose ici, dans votre position du papillon couché, et lors de toute la session de yin yoga, c'est très important de se rappeler de maintenir une respiration profonde et aussi de s'assurer de trouver justement d'arrêter de bouger dans nos positions. Donc on prend une grande inspiration par le nez et on expire tranquillement par la bouche. And in this pose, allowing yourself to let go of any stress or anxiety you might be holding on to. With each exhale, reducing and minimizing to a maximum
any stress or anxiety you might have. Donc avec chaque expiration, on s'assure de descendre et de réduire le plus que possible votre niveau de stress ou d'anxiété, ce qui va vous aider et va vous guider à travers notre session. And finally, from your reclined bound angle pose, we're going to extend both legs out to the front of the mat and start bringing some gentle movements into our hips. So we're going to be bringing the right knee into the chest, interlacing the fingers together, and adding some gentle hip circles on the right side. You can take some time to check in with that hip, see how it's feeling, switching directions, bringing that knee in as much as possible to the chest, keeping the back of the head against the mat. And finally, grabbing the right foot with the left hand and bringing that foot into the chest, and grabbing the knee, bringing that into the chest as much as possible, keeping the left calf on the ground, back of the head on the ground, chin is in, and gently pull on that foot and knee. Inhale, and exhale, release that leg. Other side, côté gauche, on entrelace les doigts, on vient placer les mains sur le genou en gardant la tête au sol et le menton bien rentré. On vient apporter des cercles au niveau du genou. On va aller voir comment la hanche du côté gauche se sent aujourd'hui. En faisant des grands cercles, en apportant le genou le plus près du menton et de la poitrine et en revenant vers l'avant. N'oublie pas de respirer profondément. Changer de direction aussi. Et finalement, on vient gripper avec la main droite le pied gauche et on apporte le pied vers la poitrine. En gardant la tête au sol, le menton rentré, on vient tirer tout en gardant le mollet du côté droit au sol. Une grande inspiration. Et en expirant, on vient relâcher le pied au sol. Sit back up and meet in Dandasana. So with your legs extended out in front, placing both hands behind the body, let's create a 90-degree angle in both of our knees and just allow the knees to fall to one side and to the next. Just creating some more movement through the hips here. Here we go. Over to the right and over towards the left. Okay, coming back in Dandasana. Both legs are extended out in front. Let's bring the right knee up and then cross the right foot over towards the left. Inhale, reach the left arm up, reach up. And exhale, grab hold of that knee and rotate, twist over towards the right. Keeping both shoulders low and relaxed. We're gazing over the right shoulder towards the back of the room. Opening up the chest. Finding your seated spinal twist. Take a deep inhale. Then exhale, come on back, extend both legs out in front. Let's bring both knees in one more time. Donc on apporte les deux genoux à un angle de 90 degrés. On place les mains en arrière et on vient faire quelques mouvements d'ouverture des hanches
côté droit et côté gauche. Et on revient au centre. On vient placer les deux jambes vers l'avant en position d'Andasana. Cette fois-ci, c'est le genou gauche qu'on vient plier. Et on apporte le pied gauche vers la droite, à l'extérieur du genou droit. On inspire, on apporte la main droite vers le plafond. Et en expirant, on vient agripper le genou à l'aide du coude droit. Et on vient trouver notre position assise de rotation du tronc. En gardant les deux épaules basses, loin des oreilles. On tourne le menton et la tête vers la gauche. Et on regarde par-dessus l'épaule gauche vers l'arrière de la pièce. Prends une grande inspiration ici. Et on expire et on revient. Good. Let's meet in your tabletop position. So placing your hands underneath your shoulders, knees under your hips. Let's move through a few rounds of cat-cows. Inhaling, arching the lower back, gazing forward. And finally exhaling, rounding through the spine, pushing the ground away. Spreading out those shoulder blades and tucking the navel in. On your own pace, you move through these two positions. On a votre position du chameau. On active les muscles du dos, on regarde vers l'avant. On a les épaules loin des oreilles. Et lors de notre expiration, on change de la position du chat. On garde les omoplates, décoller les épaules, loin des oreilles, et on active les abdominaux. Bougez vous-même dans cette position-ci, à votre propre rythme. Placing your hands shoulder width apart, slightly in front of your shoulders, spreading out those fingertips. Let's find downward facing dog. This is our first one of the day. You can be gentle with yourself, look towards the back of your mat. Keep your head in between the arms. Don't hesitate to bend into the knees to keep the back flat. Pushing the ground away, finding strength, walking the dog ever so gently, waking up the posterior chain. And from your downward facing dog position, we're going to slowly walk the feet all the way toward the front of your mat. Feet hip width apart, finding your standing forward fold, dropping the head, releasing the neck, interlacing the arms, grabbing opposite elbows, looking towards the back of the room, allowing yourself to hang, and gently moving side to side. Finding length in your hamstrings and lower back and upper back. And feeling yourself melt deeper and deeper with every exhale. Finally releasing the hands and slowly vertebra by vertebra coming all the way back up. Moving on to your upper back and finally the back of the head. Finding alignment with the neck, upper back, and lower back. Finding your mountain pose, feet hip width apart, palms forward, shoulders relaxed and away from the ears. Taking a deep inhale through the nostrils.
And controlling the exhale through the mouth. Hands come to prayer. Inhale, reach the arms up. Arch the lower back slightly. Exhale, hands come all the way down in line with the toes. Kick the right leg back, drop the knee. Inhale up, low lunge. Exhale, hands come down, shoulder width apart. Find your downward facing dog. Drop the knees down, chin, chest. Inhale up. Cobra, keeping the hips down, shoulders away from the ears. Exhale, downward facing dog. Look to the front of your mat. Bring your right foot in line with the toes, dropping the left knee. Inhale up, low lunge. Exhale, hands come down, meet at the front of your mat. Feet hip width apart. And finally, inhale, reach the arms all the way up. Palms together and exhale, prayer pose. One deep inhale here, mindfully breathing in. Chest rises, belly drops. And exhale. Let's do the opposite side now as we're moving through this sun salutation. Les mains en position prière, les pieds largeur du bassin. On inspire, on apporte les mains vers le haut. Et on expire, on apporte les mains et les doigts en ligne avec les orteils. Avec le pied gauche, on prend un grand pas vers l'arrière, on dépose le genou gauche. On inspire, position fente basse. On expire, on apporte les mains vers l'avant, largeur des épaules, et on se retrouve dans la position chien tête en bas. On dépose les genoux, on apporte poitrine et menton au sol, et on inspire, position cobra. Fessiers activés, on pousse légèrement avec les mains, les épaules restent loin des oreilles. On prend une grande inspiration. On expire, position chien tête en bas. On regarde en avant, cette fois-ci c'est le pied gauche qui vient vers l'avant, en ligne avec les doigts. On dépose le genou droit au sol et on inspire, position fente basse. On expire, on apporte les mains au sol, on se rejoint à l'avant de notre tapis de yoga. Et on inspire, on apporte les mains jusqu'au plafond. On ensemble et on expire en position prière. Une respiration complète ici. So one deep breath here. If you'd like to get some water, you can. And if you have blocks, it might be good to get them out. Donc, prenez-vous de l'eau si vous avez besoin. Et si vous avez des blocs avec vous, ça peut être utile lors de la prochaine séquence. Good. Hands come to prayer. Feet hip width apart. Inhale, reach the arms up. Exhale, hands down in line with the toes. Kick the right foot back, dropping the right knee on the ground. And inhale up. Find your low lunge position. So in our low lunge position here, we're going to be focusing in our energy and our breath into the front of the right hip. So reaching the arms all the way up, the fingertips up, gazing forward. Inhale through the nostrils, and as you exhale, see if you can bring your hips forward and down into low lunge. Finally, bring the hands all the way back down, and I would like you to melt into your low lunge position here. So if you have blocks, you can place the hands on the blocks. You're going to have 3 different heights here. The intent is to try to keep the back straight, keep a straight line from the right knee, all the way through the right hip, through the spine, shoulders, and the head. If you find yourself being in a flex position,
Don't hesitate to come back up and open up the hip first and then drop. So we're gazing forward on the ground in front of your mats. Allowing the right hip to open up. Allowing those tight muscles, ligaments and tendons to lengthen, and for yourself to sink into that low lunge position. And if you want a bit more work here, what you can do is release the hands, allow yourself to sink deeper into the pose. If not, keeping your hands on your block. If available to you, if you're not using blocks, you can place both hands down on your mat to find your lizard pose. Again, if available to you, if you can do the lizard pose, you can see if you can drop the elbows on the ground into your lizard pose as we sink deeper and deeper into the asana. Good. And gently, with control, come back up, placing both hands shoulder width apart. Kick the left leg back to downward facing dog. Allow yourself to stretch the right and the left side. Don't hesitate to bend to the knees, bring the hips up to the sky. Finally placing the left foot down in the middle of the mat. Let's kick the right leg up and find your three-legged dog. Looking towards the back of the room, head in between the biceps. Shoulders pressing the ground away. The right glute contracting it, pointing the toes up towards the ceiling. Keeping the hips squared. Inhale. And exhale, bring the right knee in, close to the right hand, and find your pigeon on the right side. Take your time here to find the right position for your pigeon. If your foot is more extended out forward, it's going to be a bigger stretch, but listen to your body here. And finally, melt into your pigeon pose. If available to you, you can drop to the elbows. And finally, you can drop the head all the way down to the mat. If you can't reach, you can always use a block here to be a little bit more comfortable, placing the head on the block. And as we melt through the pose, and if more comfortable, you can choose to support the right glute with the block as well. We're going to bring our attention and awareness to the right glute, ensuring that there's no pain in the right knee. If you do have pain, I invite you to bring your foot in closer to your groin. And finally, find your pigeon pose on the right. Reconnect with the breath. Control the exhale. Slow down the breath. And find stillness in the pose.
Gently, slowly, with control of your body, come back up, placing the hands shoulder width apart and moving back into downward facing dog. Walking your dog on the right side, noticing the difference on both sides here. And finally dropping your knees down to find tabletop position. Allow yourself to move gently the hips side to side. Okay, and from your tabletop position, hands under shoulders, knees under hips, keeping the left hand down. Let's take a big inhale, reaching the right arm up to the sky. And exhaling, threading the needle over towards the left, dropping the shoulder down. Find your threading the needle pose. And finally, with the left hand, we can either place it behind the back, opening up the chest, retracting the shoulder, try to find a twist in the spine, or we can keep the hand down and slowly walk it as far forward, overhead as possible. And before we find a stillness, you can place the head in a comfortable position, gently lifting the head up, placing it in a position that creates no constraints on the neck or the head. And although not easy to breathe in this pose, try to deepen the breath. Still taking big, deep inhales through the nostrils. Holding for a second and gently exhaling. Deep inhale here, and as you exhale, come on back up in your tabletop position, and one more time, let's gently move the hips side to side. Even create some gentle circles through the body, moving all the way from one side to the other, sinking briefly into child's pose or into cobra. That was a good time to check in with all your joints. Notice which position might be beneficial or feeling good, and which poses might create some pain and discomfort. And finally, we're going to place the hands back, shoulder width apart, reach back into downward facing dog. And let's slowly walk the feet all the way back to the front of the mat, into standing forward fold, and vertebra by vertebra, we're going to come all the way back up. Starting with the lower back,
Holding on to the upper back. And finally bring the head back to neutral. You can grab a sip of water if you'd like. If not, you can stay in mountain pose, deepening your awareness. Now let's complete the opposite side. Donc les mains en position prière, on garde les épaules basses, les pieds largeur du bassin. On inspire, on amène les mains vers le ciel. On expire, on apporte les doigts en ligne avec les orteils. Puis on prend un grand pas avec le pied gauche. On dépose le genou au sol. Et on inspire en position fente basse sur le côté gauche. On s'assure que le genou est par-dessus la cheville du côté droit. Avec les doigts vers le plafond. On regarde vers l'avant, on prend une grande inspiration. Et lors de l'expiration, on peut descendre les bras et on essaie d'apporter le bassin vers l'avant le plus bas possible ici. Donc, si vous avez des blocs, je vous invite à les prendre si vous les avez besoin. Et on va descendre dans la position du lézard. Et on apporte toute notre attention à la hanche, au devant de la hanche du côté gauche. Et dans cette position-ci, on peut utiliser une des trois hauteurs de nos blocs pour garder les mains au sol. Et c'est important d'avoir la ligne droite du genou gauche à travers la hanche, à travers le dos et les épaules. Si on peut maintenir cette position-ci d'ouverture de la hanche, position lézard du côté gauche, avec le dos droit, on peut, si c'est disponible, déposer les deux mains à l'intérieur du pied droit, en déplaçant le pied droit légèrement vers la droite. Et encore une fois, si c'est disponible à nous, on peut les voir, on peut déposer même les coudes à l'intérieur, au sol. Pour ceci, il faut absolument garder le dos droit. Donc, choisissez la meilleure position pour vous qui vous permet de bien étirer les muscles, tendons, ligaments du côté gauche de la hanche. Et lorsque vous avez la position, prenez des grandes inspirations profondes. Et à chaque expiration, on essaie de fondre légèrement plus bas dans notre position du lézard. Finalement, avec contrôle, on peut remonter tranquillement avec contrôle vers le haut. Ramener le pied vers soi. On place les deux mains au sol, largeur des épaules, et on se rejoint dans la position chien tête en bas. Prenez quelques instants pour étirer le côté gauche et le côté droit. Finalement, on place le pied droit au centre de notre tapis en poussant à travers l'épaule, en gardant la tête entre les bras. On apporte le pied gauche vers le plafond. Trouvez notre position de chien à trois pattes. Donc ici, on appuie avec les paumes dans le sol. On garde le bassin en position carrée. Pas d'ouverture de côté. On pointe les orteils, le pied du côté gauche vers le plafond. On garde la cuisse bien tendue et on active la fesse du côté gauche pour venir ouvrir la hanche. On inspire
Et on expire, on apporte le genou gauche vers la paume gauche et on trouve notre position du pigeon du côté gauche. Donc, prenez votre temps ici pour trouver la bonne position pour vous. Plus le pied est vers l'avant, plus ça va être intense comme étirement. Donc, assurez-vous d'avoir le pied au bon endroit. Pour aller légèrement plus profondément, on peut aussi reculer le pied arrière. Et finalement, si c'est disponible à nous, on dépose les coudes au sol. Et si c'est disponible, on peut aussi déposer la tête, soit au sol, soit sur un de nos blocs. Donc, encore une fois, choisissez la bonne hauteur pour vous. Et lorsque vous avez votre position, restez immobile dans cette position-ci et apportez toute votre attention à votre respiration. Et permettez à votre corps de fondre dans cette position du pigeon. Avec contrôle, on se remonte tranquillement avec les mains largeur des épaules, les doigts bien écartés et on se rejoint dans notre position chien tête en bas. Donc, prenez le temps de bien étirer le côté droit et le côté gauche. Vous allez peut-être réaliser qu'un côté est différent de l'autre. C'est normal. Et finalement, on dépose les genoux au sol pour trouver notre position de la table, les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et on va apporter des légers mouvements du bassin de chaque côté. Retrouvez votre position de la table et cette fois-ci avec la main droite qui reste en contact avec votre tapis. On inspire, on apporte la main gauche vers le plafond, grande ouverture au niveau de l'épaule. Et on expire, on vient chercher notre position de torsion du côté droit cette fois-ci. On dépose l'épaule au sol. Finalement, avec la main droite, on peut soit la placer au dos, en haut des omoplates. On garde l'épaule ouverte, on rétracte l'omoplate. Ou sinon, on vient placer la main droite au-dessus de l'épaule, le plus haut possible.
l'inspiration. Et lors de l'expiration, replacez la main droite au sol et remontez dans votre position de la table. Et encore une fois de plus, on peut bouger les bassins tranquillement, avec contrôle côté-côté. Même venir faire des légers cercles dans la position jusqu'au sol de l'enfant. Monter à la position du cobra. On place les mains largement des épaules, légèrement à l'avant des épaules. On se retrouve dans la position chien tête en bas. And now from our downward facing dog position, let's move in briefly into plank pose. Hands back underneath our shoulders, elbows towards the back of the room, legs tight. Let's slowly, with control, come all the way back down to the mat. We're going to find our cobra pose or sphinx. So let's start off with sphinx. So let's get the hands off the ground first, feet mat width apart, squeezing the glutes, raising the chest off the ground, and let's finally bring the palms back down and find Sphinx pose, placing the elbows down underneath the shoulders, keeping the shoulders low and away from the ears, pressing into the ground. Let's find Sphinx. Allow yourself to come all the way back down, counter pose, child's pose, hands underneath your shoulders, and press all the way back to Balasana or child's pose. For our first one here, let's keep the knees close together. So touching the knees together and the toes together. Coming to the smallest ball possible, placing the forehead down on the mat. This is your practice, so if you choose, you can either keep the hands extended out in front, or if you would like to only focus on the lower back, you can place the hands on either side of the body into your child's pose, Balasana. Slowly come back up, placing the hands all the way back down. Let's lower ourselves all the way back down to the ground. For a second time, let's go up into Cobra here. So hands underneath your shoulders. Inhale or upward facing dog, and press yourselves all the way back up.
With your hands underneath your shoulders here, in either cobra, hips down, or upward facing dog. Keep the shoulders low, away from the ears. Take a deep inhale. And exhale back into Balasana or Child's Pose. This time, let's place the knees wide and place the big toes together, sitting deep in Balasana and extending both arms out to the front of the mat, dropping the forehead down. Come back up ever so gently. Let's turn around and find your seated position. Extending both legs out forward. Bending into the knees first. Let's inhale, reach the arms all the way up. And as we exhale, we're going to grab the outside of the feet to find seated forward fold or Paschimottanasana. And if you're feeling comfortable, you can try to walk the hips back as much as possible to try to lengthen the legs here. And finally, inhale. And as you exhale, drop the head down and melt into Paschimottanasana. And slowly let go. Let's find our final pose of the day. Let's go into Shavasana. Placing your feet mat width apart, palms up to the ceiling, dropping the head, keeping the chin in. Assume the final pose. Donc, trouvez votre dernière pose asana, votre position Shavasana. And
For one final time, find stillness throughout the body. Allow your breath to come back to a regular rhythm. Find stillness in the pose. Allow the heart rate to come all the way back down. And feel the heart rate slow down with every controlled deep breath. Find yourself becoming more and more relaxed. With each exhale, deepening your awareness in this Shavasana. Maintaining the attention to this present moment. Finding beauty in this restful asana. Finding gratefulness for what our bodies were able to provide to us throughout the session. Gratefulness to ourselves for having taken the time to check in with ourselves and for completing this yoga practice. Finally, we can take away something from today's practice, whether that be an emotion, a feeling, something you can be grateful for. Taking that throughout the rest of the day and the week with us to help guide us whenever we need it. And let's start to externalize our awareness, bring some gentle movements back in the fingertips and in the toes. Bring some movements back in the wrists and in the ankles. And finally, helping ourselves back up to easy pose or Sukhasana. Let's close off this practice with one final deep breath together. Hands come to heart. Et en position prière. On inspire. Et on expire. Thank you for joining me for this weekly yoga class with Félix. I hope you enjoy and you can take away something with you. And I'll see you next time. Namaste. Merci à tout le monde qui sont joints à moi pour une autre semaine de yoga avec Félix.
J'espère que vous avez apprécié et que vous pouvez prendre quelque chose avec vous pour vous guider pour le restant de votre journée et de votre semaine. Et on se voit la semaine prochaine. Merci, au revoir. Namaste.